இந்திரா ப்ராஜெக்ட்ஸ், உங்கள் கனவு எங்கள் லட்சியம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். மார்னிங். ரொம்ப நாள் ஆச்சு சென்னை வந்து. இட்ஸ் பின் ஆல்மோஸ்ட் 2.5 years, 3 years close to from the time பாகுபலி had released. விஷால் சொன்னார், பாகுபலிக்கு அப்புறம் இட்ஸ் சச் அ பிக் ஃபில்ம், என்ன படம் பண்ணோம், அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திருப்பி கிடைக்குமா? அண்ட் ஆல்வேஸ் தேர் இன் மை தாட். பிரபு சார் வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் 1 weekல மாற்றிட்டாரு. ஒரே ஒரு வீக்கில் நான் வந்து அப்போ வரைக்கும் நான் ராஜ்மௌலி கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பேன், சார் என்ன கஷ்டப்பட்டோம் சார் நம்ம 5 years அது இதுன்னு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் ஃபோன் பண்ணி அவர்கிட்ட சொன்னேன், சார் நீங்கள் எனக்காக ஒரு பெரிய கிங்டமே வச்சுருக்கீங்க, ஒரு பெரிய ஸ்டாச்சு இருக்குது, இவர் வந்து டைரெக்டாக கார்டுக்குள்ளே விட்டுட்டார் சார் என்ன. அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஐம் ஆல்வேஸ் பின் அ ஃபேன் ஆஃப் டூயிங் அ ஃபில்ம் ஆர் கெட்டிங் அ ஸ்டோரி இன் மெனி லாங்குவேஜஸ். அண்ட் ஒரு நல்ல கதை இருந்தால் அது நிறைய பேருக்கு போய் சேர்க்கணும்னு ஆசை. அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ டிட் அ 3 language ஃபில்ம். அண்ட் விஷ்ணு சொன்ன மாதிரியே ஸ்கிரிப்டில் என்ன இருந்தாலும் பிரபு சார் செட்டுக்கு போய் தான் ஃபைனல் பண்ணுவார். ஸோ பிரபு சார் ஸோ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் தமிழ் யூஸ் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் டேக், பிகாஸ் தட்ஸ் வென் மீ அண்ட் பிரபு சார் வுட் கெட் த ரிதம். அது வந்து ஒரு 30-35 டேக் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது தெலுங்கில் பண்ணுவேன், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 takes அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு ஹிந்தி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வருவார், ஃபுல்லாக எழுதி அவருக்கு புரிஞ்ச தமிழ்லேருந்து அவர் ஒரு ஹிந்தியில் டைலாக் எழுதி, இல்லைம்மா நான் அது சொல்லம்மா இது சொல்கிறேன் நான். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அந்த தெலுங்கு டைலாக் பார்த்து, இல்லை தெலுங்கில் இப்படி இருக்குது, ஹிந்தியில் அப்படி வரல. இதெல்லாம் பார்த்து ஒரு சப்போஸ் ஹிந்தி டேக் வந்து தமிழ் டேக்னா பெட்டர் வந்துச்சுன்னா, தமிழில் முடிச்சு தெலுங்கு முடிச்சு ஹிந்தி முடிச்சு, சார் இந்த ஹிந்தியில் டேக் தமிழ் நமக்கு வரல சார், திருப்பி அடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட், அது திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ எத்தனை நாள் ஆச்சு, எவ்வளோ காலில் இருந்தோம் எனக்கே தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பின் 200 odd days in 6 or 7 different jungles. And let me start from the beginning with Sam Master. Master கூட first time I've actually worked. And இதில் வந்து it's a very soulful film. It's a very important film. A man who is fighting for the forest, fighting for elephants against society and the wrongs that are happening. இந்த பாயிண்ட் வந்து கமர்ஷியலாக சேர்க்கணும், அப்போ தான் மக்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆவார். தட்ஸ் when they'll get entertained. ஸோ அதுக்காக ஆக்ஷன் இஸ் அ வெரி பிக் பார்ட். அண்ட் ஐ திங்க் ஐ கம் ஃப்ரம் அ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஐம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஃபில்ம்ஸ். ஆனால் காட்டுக்குள்ளே எப்போ நான் ஃபைட் பண்ணல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாம் மாஸ்டர் வந்து we have a big tree fight, which is a very exciting fight. We did an action sequence on a 300-foot tree, where we shot the base in Thailand, we shot another part in Kerala, we shot the next part in a floor set which is 150 feet. So I don't think without Sam and the others this would have been possible. So thank you Sam. And Stan Shiva sir ingilla, but he did the first action piece in this film. Ashok, our illana, our speed, without his speed this film wouldn't have gotten over now. I would have been coming here after another 1 year or something and talking to you this same language. But Ashok, you came at a time that was very crucial to us. You came in minutes and you changed the way this film happened. So thank you very very much. I'll always be indebted to you for this. And sir, at Team Eros, if it's not with you guys, there was something that I always believed. Na Tamil illa na English la solra because I understand that better in English. There's something that I believed, sir, right from the beginning as an actor. It said, it's not the storyteller who finds the story, it's the story that finds them. And I think this film kind of proved that to me, because after my first film about 10 years ago, நான் வந்து லீடர் அண்ட் தெலுங்கு படம், தட்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம். ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் தான். அந்த டைமில் இருந்து ஆசை இருந்தது, தமிழ் சென்னைக்கு வரணும், ஒரு தமிழ் படம் பண்ணுவேன்னு. நிறைய ட்ரை பண்ணேன், நிறைய டைரக்டர்ஸ் மீட் பண்ண, பிரபு சல்மான் சார் கூட மீட் பண்ண ஒரு வாட்டி வந்து, பட் நத்திங் எவர் ஒர்க் அவுட் ஃபார் மீ. அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தேர் இஸ் அ ரைட் டைம் அண்ட் அ ரைட் ஸ்பேஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாம்பேலேருந்து ஒரு பெரிய ஹிந்தி ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி, தெலுங்குலேருந்து ஒரு ஆக்டர், தமிழ்லேருந்து ஒரு ஆக்டர், தமிழ்லேருந்து ஒரு பெரிய டைரக்டர், எல்லாம் சேர்ந்து ஒன் ஸ்டோரி brought all of us together. So I think the power of this story is much bigger than what we are. And thank you sir, thank you for supporting this vision of Prabhu sirs and getting it all the way out here. ஏன்னா ஒரு ஸ்டேட்டில் ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுன்னா இட்ஸ் அ டிஃபிகல்ட் டாஸ்க், பட் நாட் அன் இம்பாசிபிள் டாஸ்க். பட் அதே கதை வந்து நேஷ்னலாக ரிலீஸ் பண்ணணும், இன்டர்நேஷ்னலாக ரிலீஸ் பண்ணணும், 3 languageல ரிலீஸ் பண்ணோன்னா இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸசைஸ். ஸோ ப்ரொமோஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இங்கே வந்தோம், ஈவினிங் பாம்பேல இருப்போம், நாளைக்கு ஹைதராபாத்தில் இருப்போம். ஸோ தட்ஸ்
That's the size of we need to do this film at, and that's when Eros came in. Vishnu, my most fun guy on this set. In the set la edavadhu jolly-a irundha avardan. There was nothing that was chill, nothing that was easy on this film. This, I can proudly say, this is the toughest film that I've ever done. And what I can even more proudly say is that I've learnt the most from this film. I think Prabhu sir has been my greatest teacher in teaching me everything. Teaching me, it's beyond acting, beyond language. He taught me life. He taught me how important the environment is, how important we are to the environment. Nature takes care of everything and solvar. I think today we are at a time where we need to take care of nature so that our generations are around in the future, and that's really the reason why I'm part of this film. I'm hoping this film can influence many more people, and we see a much more beautiful world where man and animal are coexisting very beautifully. So thank you. This film is out the 2nd of April. I'm hoping all of you like it, enjoy it. I'll keep coming back for more and more interviews. And another thing about Tamil cinema. இது வந்து அப்பா சொன்னார் எனக்கு. My father, every time I wanted to do a Tamil film, I kept going to Madras. Shooting gap irundha flight pidichu Chennai vanda, I used to keep meeting directors. He said something which was very interesting. He said it about 5-6 years ago, and I understood it today. He said Tamil cinema is not that easy. Tamil is a culture that believes in storytelling, believes in literature, believes in content which is much deeper. And I think it took me 10 years to become slightly deeper person, become a slightly better actor. And I think now I'm ready to put a film forward in front of you guys. And I think it took me all these 10 years to make a lot of mistakes and come forward with you all. And I'm hoping you'll like it and enjoy this film. It's out on the 2nd of April, and I'll see you guys. Hope you enjoy it. Thank you.